Okey, dan bersama dengan saya hari ini, selain daripada Mr. CEO Stan, ada juga beberapa orang kuat ataupun tulang belakang kejayaan KL City FC menjulang kejuaraan Piala Malaysia edisi ke-100 iaitu Ketua Jurulatih Boyan Hodak. Welcome, Coach. All right, thanks for You calling. had enough rest? No, Not yet? not yet. It's okay, alright. Dan juga siapa lagi kalau bukan Living Legend Syukur Adan yang ada rekod 5 kejuaraan Piala Malaysia, betul? Betul. Dah celebrate dah? Tak perlu dah. Belum lagi? Tak perlu? Dah biasa menang. Okey, Syukur. Pertama kali tahniah atas kejayaan ni. Sebenarnya kejayaan ni bukan orang kata biasa-biasa. Macam rare lah nak dapat 5 kejuaraan Piala Malaysia untuk seorang pemain tu kan. Okey, perjalanan career you pun ada ups and down. Ada bagus, ada sukar. So, untuk ending yang macam ni, kita boleh katakan superb tau. Kalau macam kita tengok telemovie tu, dia macam, I can cry. I can cry. Macam, it's like a very sweet ending. Fairy tale lah macam. So, apa perasaan you, apa yang... Sebenarnya tak ada apa pun. Terlebih dahulu kita harus ucap terima kasih kepada Stanley, Coach Bojan masih lagi memberi kepercayaan. Tapi dia dah beritahu awal dah, kau takkan main banyak tahun ni kan. Lebih ke arah untuk motivate player lah. Jadi bagi saya tak kisah apa benda ni. Tapi kita tak sangka sampai perjalanan kerjaya saya, penutup kerjaya saya ni dengan kemenangan Piala Malaysia, satu benda yang saya akan kenang sampai bila-bila lah. Dalam perjalanan kita dah selama 24 tahun ni, dan saya pun dah beritahu coach, ini last year saya pun, dia pun dah arahkan dengan Bos Stanley pun dah arahkan saya pergi ambil lesen coaching. Jadi satu benda yang positif lah daripada mereka berdua yang menggalakkan saya, okay, now you can stop, concentrate untuk coaching apa semua. Tapi dengan kejayaan memenangi Piala Malaysia ni adalah satu benda yang amat saya bangga, penutup kerjaya saya yang amat cemerlang sekali lah. Stanley, you pula daripada seorang pemain jadi pakar bola sepak. Itu biasanya macam normal lah kat Malaysia. Tapi daripada pemain nak jadi CEO tu untuk sebuah kelab sangat rare. I think you dah buat satu benchmark dekat football Malaysia. So how you feel? Sebab sebenarnya benda ni bagi inspirasi dekat pemain-pemain kat luar sana. Dan saya juga benda ni came out dalam kita punya comment section tau, dekat Facebook, dekat Instagram, yang kata macam apa yang Stanley buat ni buka mata ramai. Bukan kerjaya bola sepak tu hanya macam you dah habis main, you jadi coach. Satunya saya perlu mengatakan saya pun masih belajar. Bukan mudah sebab benda-benda ni mengaitkan dengan bahagian korporat, bahagian politik, bahagian banyak-banyak benda sebab kita tak boleh asingkan bola dengan politik dalam 1 tahun, corporatization. Dia masih ada, masih wujud, semua boleh nampak. So bukan mudah. Tetapi untuk peralihan tu, banyak perlu dilakukan. So dalam proses pembelajaran ni, satu je yang saya pastikan, macam Syukur kata tadi, and Boyan knows, results matters. So saya mungkin satu yang saya lakukan sebagai CEO adalah fokus kepada bahagian pasukan. Dengan result yang ada, saya boleh membawa mungkin brand yang lebih strong untuk commercialize. Sebab KL sebelum ni semua orang tahu. Memang kenapa semua orang terkejut KL beat JDT kat final, where was KL in the last 32 years? Banyak yang boleh dikatakan. So apabila result hadir, sudah tentu mungkin bahagian komersial pula boleh lebih baik. Tanpa result, susah. We have winning culture. Dan dari segi perjalanan karier saya, ya saya sudah full spectrum. Dah melalui sebagai pemain, saya duduk kat stadium Ceras 23 years ago. Ini rezeki Tuhan. Saya jadi CEO, tried my best, never thought that the process will be that fast. Yang kita akan menang Malaysia Cup. Saya pernah cakap dengan Syukur awal tahun, saya rasa maybe it's a 3-year project before we start to go to AFC, mungkin mencabar Liga. Tetapi dengan kepayaan Boyan Hodak, leadership dalam dressing room Syukur, Indra, Safi dan semua pemain, every administration, saya rasa kita berjaya lah. Kekeluargaan kita very strong. We tried to make sure it's a football reason only. I blocked everything out of the dressing room. That one I have to say. I didn't allow anything to be in the dressing room, and I hope it continues. Tetapi dari segi tugas saya, paling penting adalah pemilihan Boyan Hodak. Because if you don't have the top person to drive,
a really whatever car, then you have an issue. So credit to him. Betul. Kalau ada 1 juta nilai kereta pun kalau tak pandai drive, hancur lah. Okay, Coach. This is your second Malaysia Cup success. So how different is this win compared to your the first one with Kelantan 2012? Kelantan was a different team. When Kelantan that year won all 3 trophies, and that time we had all best players in Malaysia. So maybe 2013 already Johor entered in. They bought few of our players. So it was slightly different, but this time KL is basically come out of nothing from second division. Nobody expects that they will stay in the league. Even to be honest, when I negotiate, I put in my contract that if we stay in the league, this will be the bonus, you know. So nobody expect, but this is situation happened. We have good atmosphere. We work hard. At the end, you see that with every game from the beginning till now, that we improve. Actually, during Malaysia Cup, we didn't plan to use him if we don't need, but because we have so many injuries, even when he's supposed to go for a coaching course, I tell him and Indra to be ready. So Indra was playing versus Pahang almost whole match. Nobody knows that he didn't train at all. He was 3 days spending coaching course, and then when they come back from coaching course, I told them to be ready. Indra play versus Melaka semi-final. Shukur play in final last 2-3 minutes, but we need him. So at the end, they were ready. They are professional. They train for many years, so they know what to do. Yeah, true. Maksudnya tak adalah orang kata macam memang nak kasih chance kat Syukur sebab last final kan. Maksudnya macam memang Sebenarnya saya press conference pun cakap main ke tidak pun saya tak kisah pun. Yang penting tim ni berjaya, tim ni dah pergi final pun satu achieve yang baik untuk diri saya. Saya dah memang selalunya saya akan tolong coach buat statistik dekat bench kan. Jadi dia pun bagi saya Coach Bojan banyak bagi ilmu untuk coaching untuk saya lah. Saya pergi lesson B pun apa yang saya tak tahu pun saya akan refer dekat Coach Bojan. Jadi dia akan hantar saya macam-macam benda email kan. Jadi saya pun harus ucap terima kasih kepada Coach Bojan ni yang menggalakkan saya supaya pergi. Sebab dia selalu aku umur 42 aku dah jadi coach dah, kau still playing lagi kan. He push Tapi you lah. so far saya dapat benda yang untung sebelum saya tamat kerjaya ni. Saya mempunyai Coach Bojan, Coach Nenad yang banyak membantu saya lah. Masa dia panggil tu, okey, Ko, standby. So apa you rasa masa tu? Sebenarnya tak ada apa pun. Nak rasa saya dah rasa kita dah menang dah. Masa dah memang tak nak masa menang. dah menang. Kan saya masuk terus menang. Tak adalah. Jadi saya rasa benda tu dah menang dah. Jadi dalam masa 1-2 minit pun diberi peluang ada di dalam padang tu pun saya dah bersyukur dah. Masa tu kamera memang pan kat you. Nampak you punya face lah. Sebenarnya nak Seronok masuk tu lah. saya dah sedih. Oh, sedih? Sebab benda yang saya impikan saya dapat. Maksudnya dalam perlawanan akhir, result dah 2-0. Saya tahu benda tu kita akan menang. Jadi dalam usia macam ni, dah satu penghargaan daripada Coach Bojan benarkan saya walaupun at least saya berada di dalam tu merasai nikmat kejuaraan. Wow. Okey, Stan. Sejujurnya masa final tu, masa minit keberapa you betul-betul yakin, okey, ni memang KL City menang lah? Dia macam ni lah. Saya, the day before I spoke to Coach Boyan and I said, we have no pressure. Saya jumpa tim Haiti. Saya jumpa kat hotel. So, saya gelak dengan orang. Cakap, well done. Saya suruh semua ketepuk tangan. Because for us, macam Syukur kata, everyone knows we are underdogs. We are going in to give our best, there's no doubt, but there's no pressure. We want to play with a smile. Coach has been emphasizing that throughout the whole week. So we knew, as Coach said, if we could hold them on for at least 45 minutes and get into halftime, then the pressure is thrown again at JDT. And JDT, of course, they expected to win. No one gave us a chance. But Coach was smart enough to make sure second half we came out. They came out further, and I thought after the first goal, Zafri's goal, because we had 2 good chances with Zafri in the first half. If Zafri's goal went in, and it did go in, at that point itself, I knew with the way the second half was, we were going to win. The second goal just validated my feelings, that's all. But even by the first goal, I knew we were going to win. Well done. Coach, is that the cherry on the cake that you have been also nominated as the best coach in the National Football Award ABK? So what will winning this title means to you?
I think I was nominated few times already before, and maybe should win once. Even when I won the treble, I didn't get it, so I don't have high expectations. But if you win, Oh, it will be good. It will be plus not only for me, for the whole team, because everything is teamwork. okey, sikit Syukur, kita dah nak habis masa ni. Apa lagi yang mungkin Syukur tak dapat nak achieve as a player? Saya tak dapat Liga Super je. Liga Super, title juara. Ya, title Liga Super. Jadi tak apalah. Still ada masa, mungkin dalam coaching ke, satu hari saya akan berjaya ke kan. Seperti Coach Bojan boleh berjaya kan. Mana tahu ilmu dia bagi kat saya boleh become a good coach. Satu hari nanti kita tengoklah. Thank you so much, Coach, for coming by. Terima kasih, Syukur Aidan. Terima kasih, Stanley. Thank you, KL City FC, for colouring Malaysia football, for giving us a new fun. Dan terima kasih kerana datang ke Eswara hari ini. Thank you.